Leo ni siku ya majonzi katika Jamhuri ya Kenya. Ni nyakati ambazo tulizopo ukiwa ni mwaka wa 2023. Kwa sasa tumeshawapoteza zaidi ya wapiganiaji 5 wa uhuru wa Jamhuri ya Kenya. Leo asubuhi tukiamkia taarifa kuhusiana na kifo cha mmoja kati ya wapiganaji waliokuwa mstari wa mbele, akiwa ni mpiganaji wa kike aliyetambulikana kama Field Marshal Muthoni Kirima. Muthoni Kirima alipigania uhuru wa Jamhuri ya Kenya na alikuwa kati ya wale watu waliopigana bega kwa bega na shujaa mwende zake Field Marshal Dedan Kimathi Waciuri. Leo asubuhi taarifa zimetufikia na nchi yote kwa jumla inaomboleza kifo cha Muthoni wa Kirima. Muthoni ameiaga dunia ikiwa ni siku chache tu baada ya ambaye alikuanga general katika upiganiaji wa vita za MAUMAU, General Kioko, kuweza kuiaga dunia. Nitakupa historia kidogo kuhusiana na maisha ya Muthoni Kirima. Field Marshal Muthoni wa Kirima alizaliwa mwaka 1931 akiwa kati ya wapiganaji waliokuwa na ngazi ya juu katika kupigania uhuru wa nchi yetu ya Kenya chini ya MAUMAU katika miaka ya 1950. Kulingana na taarifa zilizoandikwa katika vitabu za historia, ni wanawake wachache sana waliojitosa katika vita za kupigania uhuru wa nchi yetu ya Kenya. Kulingana na maisha na historia jinsi ambavyo imeandikwa, Muthoni alizaliwa kule Nairobi nchini Kenya mwaka wa 1930. Alizaliwa na jina Muthoni Wihuhini ambalo lilikuwa ni jina la babu yake. Wakati Muthoni akiwa msichana mdogo, familia yake iliweza kuhamia katika eneo la Keringu ndipo kubadili maisha. Akieleza safari yake, alisema ya kwamba ilikuwa safari ndefu kwake kama msichana mdogo. Walitembea kilomita 15 wakiwa na punda mdogo, wakati ule wakiwa hawajavalia viatu. During a time, wakati wake akiishi Keringu, Muthoni aliweza kusoma kuhusiana na dini ya Kristo ambayo ndio ilikuwa imeanza kuingia katika vijiji na vitongoji vyetu vya Kenya. Kama mtoto aliweza kusomea kwa kanisa za mishonari na watoto wengine waliofunzwa dini za Kikristo na jinsi ya kuishi katika njia zinazo mtukuza Yesu Kristo. Wakati alikuwa na miaka 8, alianza kuwa akienda kanisa na kama for a long standing devotion to the church. Na inaaminika kazi yake ya kwanza, wakati aliweza kukutana na mzungu akimdhalilisha mtu mweusi ama akimdhalilisha Mkikuyu, ilikuwa ni vita dhidi ya wazungu na Mkenya na Mkikuyu, wakati akiwa anafanya kazi kama msichana mdogo katika shamba la mzungu mmoja. During this period of her life, she saw verbal and emotional abuse, physical violence towards Kikuyu men and sexual violence towards Kikuyu women. Na wakati ule ndipo aliamua kwa roho yake na akili yake ataweza kupigania watu wake. Mwaka wa 1948 akapatana na mmewe Mutungi Gishuhi ambaye alikuwa mwanaume mdogo wakati ule, akipika kwa mzungu mmoja, akipika kwa familia ya mzungu mmoja akiwa mpishi. Na baada ya harusi yao, wawili wale waliweza kuondoka
walipokuwa wakiishi na kuelekea kuishi katika eneo la Nyeri Town ambapo walianza maisha yao pamoja. Muthoni akawa mfanyabiashara na mmewe akawa mpishi. Katika vita ya MAUMAU, Muthoni Kirima alikula kiapo kupigana vita ya MAUMAU mwaka wa 1952. From then on, she had to balance being part of the revolution with family responsibilities. She started out by using a connection as a trader to get information and events that were happening to the MAUMAU that were in the forest. Alitumia wakati wake na kazi yake aliyoifanya kama mfanyabiashara kuweza kutafuta habari na kuweza kugather intel ambayo alikuwa akisambaza, ndipo iwafikie wapiganaji wa MAUMAU misituni walipokuwa, ndipo waelewe mienendo na jinsi ambavyo mzungu alikuwa akijiandaa ndipo kupigana nao. This was extremely hard on her because at this time her husband didn't take the oath and she felt guilty lying to him. This changed in 1953 when her husband Mutungi Gishuhi finally decided that he wanted to take the oath and joined MAUMAU. The same day, Muthoni Kirima took him and a goat to her father-in-law's home in the Kanaini forest where he swore his oath to the MAUMAU fighters that was the last time that she would see her husband for 11 years, as he lived in the forest until 1963. The next day, Chief Mahoya, who was an African colonial chief in Kenya, sent soldiers to Muthoni Kirima's house to check on her husband as he was a candidate to be a member of the Kamatimu, which was the loyalist group that was under Chief Moboya. When they questioned her, she told them that he went to get eggs and had not returned, so they eventually left. 3 days later, they came back with the suspicion that he joined the MAUMAU fighters. To get the information that they needed, they beat her relentlessly. In an interview, she described this by saying, "I was beaten they kicked me with their boots until I could hardly move. Blood oozed from my nostrils. They left me unconscious." She credits this moment as the turning point that made her want to not just be in the village helping the MAUMAU fighters, but be in the forest, be a forest fighter. This was when she took off to the forest, and after a week by herself, she found the MAUMAU fighters. She started her time in the forest as a non-combat. Like most of the other women, she just cooked, looked after the soldiers while getting their ammunition and grenades from the market. But she quickly impressed her fellow soldiers with her shooting skills and quick thinking. Before long, she was leading her own platoon and helped break the gender norms of the MAUMAU fighters. In an interview in 2015, a woman veteran soldier says, "There was one woman called Muthoni, I was with her. She feared nothing. She used to go to war with men because she did not fear. She was a dangerous woman. Even men feared her." Muthoni was one of the most feared female leaders of the movement, and she rose up to the ranks quickly. However, not all of the promotions of rank had to do with combat. MAUMAU fighters also rewarded people for non-military achievement to encourage development in their movement. She was promoted a few times because she was a shortage. When a shortage of food was a problem, she went out of the way to get food for the movement and for her troops. She acted like she was promoted to field marshal. She was also a great medic and took care of the aged. Muthoni ameiaga leo ikiwa ni Septemba 5 mwaka 2023 akiwa na miaka 92, wakati ule akipokea matibabu katika hospitali ya Nairobi katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Tunamsherekea shujaa huyu. Tegutugaga ishinisho tuitaga Njamba shito cia Wiyathi na Muthoni wa Kirima ari Njamba iria ciatogorerie bururi witu wa Kenya Kúrúgírà Wiyathi witu.
And I have always hated to say this. Hawa ndio mashujaa walitupigania katika nchi yetu, ila maisha walioishi baada ya vita hayawezi kabisa kuweza kulinganishwa na kile walichojitolea kufanya. Maana wengi wao wamekufa katika uchochole na umaskini uliokidhiri mipaka. Muthoni mwenyewe nimemtazama katika mahojiano mengi, hata kabla ya kufa kwake alithibitisha kabisa hawezi kabisa kufurahia kile alichokipigania, maana amekufa na nywele zake zikiwa kichwani. Zile rasta alisema hatawahi zinyoa kwa sababu amna huru aliyoupata, na kile alichokipigania yeye hajaona manufaa yake. Ameondoka shujaa, ametangulia shujaa, ameondoka Muthoni. Amna shujaa wa kike katika vita za MAUMAU aliyepigana vita aliyopigana Muthoni Kirima. Tunakupenda, ila Mwenyezi Mungu amekupenda zaidi. Tangulia, ndio safari sisi zote twaja, na wale waliowanyanyasa baada ya kupigania uhuru wetu, basi siku ya haki itafika. Watasimama mbele ya Mtume na watatoa na watalipa. Maana acha nikwambie, mara nyingi sisi tuna tamaa ya mali, tuna tamaa ya vitu katika ulimwengu, lakini mwisho siku hizi vitu sisi uziacha. Sasa hawa waliopigania mashamba wamekufa bila mashamba, waliopigania mengi wamekufa bila vingi. Muthoni alizawadiwa mara nyingi with the state recommendation na raisi. Mwaka wa 1998 President Daniel Moi alipata kumpea zawadi for distinguished service, na mwaka wa 2014 Rais Uhuru Kenyatta alimpea head of state recommendation. Alisema Kenya is my only child in an interview. Although she still wore her hair in the long dreadlocks that she had grown while she was hiding from the British, she never cut down her hair. Tulimwona, tumemzika mkewe Kimathi miezi mitatu ambayo imepita. Juzi akazikwa Kioko. Sasa amefuata Muthoni, na wote hawa walikuwa na deni ambazo serikali ya Jamhuri ya Kenya ilishindwa kulipa. Hawaja pata kuenjoy matunda yao ya uhuru. Ni hayo kwa sasa. Subscribe. Ni FM show. Jina langu ni Felix Mwenda. Na weda wajita kada ya Kiremara kana kada ya Kirenyaga.